Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, leo tumekutanika tena katika klasi yetu ambayo ameahidi Sheikh Said kuwa atakuwa na sisi katika hino program paka amalize, ndio aweze kuangalia ana commitment gani nyingine. Kwa hivyo tumebahatika leo kuwa naye tena, alhamdulillah. Kwa ajili ya wakati hatuna nafasi isipokuwa ni kuanza programu yetu. Sheikh Said, karibu bwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Inanipiga lakini nitasimama kando. Alhamdulillah, nashukuru tena Mwenyezi Mungu ametupatia umri na afya, tumerejea tena kwa pamoja. Leo alhamdulillah ni Mwenyezi Mungu mimi kwa hapa, kwa sababu ilikuwa niko na program nyingine, lakini alhamdulillah tumerejea. So basically, kabla hatujaanza, nafikiri tunaona what we are going to do. I want us to have a recap because tuliachia pale last week, ambapo nataka niwakumbushe wengine walikuwa hawako, si ndio? Last week tulifanya the disease of addiction, tukaangalia child trauma na tukaangalia prevention. Tukaangalia how child trauma is being related to addiction. Tukadefine addiction, tukaangalia types of addiction. Tukasema addiction is a progressive disease. Alafu mwishowe tukasema sana, tukasikia substance. Tukasema leo tutazungumzia kuhusu substance abuse. That's why today we are introducing a topic on drug and substance use prevention, facts and reality. We are going into details. And leo sitaweza kuimaliza kwa sababu it's a very comprehensive topic. We are going to have it into 2 sessions inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Leo hii tutakuwa na session ya kwanza, na Mwenyezi Mungu akitupatia umri na afya, Ijumaa ijayo tutamaliza part 2. Ningeomba mmoja akae pale anitengeneze slide. Tafadhali. Shukran. Mahfudh. Shukran ya. Allahumma salli wa sallim alayhi. So we are going to understand about drugs. The agenda for today is 3. First, we are going to see what do we mean when people talk about drug and substance. Leo tutaikava vizuri kwenye topic yetu. Japokuwa muda ni mchache, lakini inshallah tutajaribu engagement kama kawaida. Tutaangalia people use many drugs, different kinds of drugs, legal or illegal, helpful or harmful. Tutaangalia types of drugs, categories of drugs. Hii ya mwisho tutaiachia part 2 yetu inshallah next Juma, ambayo tutaangalia side effects and risks of all the types of drugs that we are going to discuss today. Kwa sababu today tutaangalia category zote. This drug yafanya nini? Hii drug ni aina gani na ni aina gani na aina gani? Sawa. Kama kawaida, class yetu tunataka engagement. Inshallah nafikiri tutaparticipate, nitauliza maswali tukiendelea, because I believe there is a lot of information from you. What I have nitajifundisha zaidi kwenu. Na zile ambazo nimekuja nazo nimeziweka hapa na inshallah mtaniongezea. Mafuta tuendelee. So there are so many types of common drugs are being used. Mimi najua hizi tu ambao wenzangu wamenisaidia. Nataka nyinyi muengage, mniambie which kind of drugs do you guys know? Please. Cocaine. Thank you. Another type of drug that we know? Panadol. Let's appreciate Mahfud. Takbir. Panadol is a drug. Another type of drug that we know? Vape. That's a type of drug. Codeine. Allahu Akbar. Leo participant paka kwa wazee. Kule mwisho kwa mzee wangu. Tambu. Mashallah. Takbir. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ugoro. So there are so many types of drugs. Basically what we are going to see is just some of you ambao nimeweka hapa, and I believe mashallah mnitajia nyingi ambazo haziko hapa. So we have a lot of drugs, and we are going to see which is legal, which is illegal. You understand? Which classification these drugs are coming in. Mahfud. So you see, this guy is like asking himself a question. Using drugs can become a problem depending on a number of factors. There are so many factors. We talked last particular week. Tulizungumzia kuna factors nyingi sana ambazo zina contribute, na tulizitaja, lakini tukasema tukaziregesha kwenye growth and development, tuka identify kuna vitu vilitendeka wapi. Vitu vilitendeka wapi? Kwa sauti. Utotoni. Sawa. So
we see who is using the drug. Why are they using the drug? Where are they using the drug? How are they using the drug? And what drug is being used? Sorry. These are all concepts. And it's very important determining the effect of drug on an individual. Mafutu songe. So, people use drugs with so many reasons. Nataka mniambie, mimi nimepata kidogo, Mahfudh amenisaidia, wenzangu wamenisaidia. Nataka, why do we use drugs? I need a lot of answers. Watu wengine wanatumia kama kupunguza stress, is right. Why do we use drugs? Watu wengine wanatumia drugs kwa sababu ile wakitia ndani kisha watoe moshi. Watu wengine wakitumia drugs ili watie ndani watoe moshi. Thank you very much. Ile kusikia ile raha ya moshi. Wengine, why do we use drugs? To make yourself happy. So there's so many reasons. And we said these are just predisposal factors. Sio sababu, si ndio? Si ndio? Mbona mnijibu? Na hisi niko peke yangu. Sio kama last week. I feel I am alone. There's no engaging. So people will use drugs for different reasons. You may experiment with drugs because of curiosity, si ndio? Kwa sababu unamwona mwenzangu yatumia na mimi wacha nifanye nini? Nijaribu kutumia, niangalie inaweza nifanya nini. Your friends are doing it and you also try to do what? To use it. You escape boredom or worries. Pale unakuwa ati unaboeka una kitu cha kufanya, si ndio? You try and get yourself into drugs. You may take certain drugs to change how you feel. Wengine wetu tunasema mimi najisi niko chini, niache nitumie nifanye nini? Nichangamke, si ndio? You may believe it's fun or fashionable, as you said it, to be in control. Once you use drug, you believe that you can take control of yourself. When you feel isolated, watu hawanipendi, misinformation or ignorance, ama kutojua madawa ni kitu gani, si ndio? So there are so many reasons, different reasons why people use drugs. Mahfudh, tuendelee. You may continue to use drugs because of enjoyment. So umefurahia pale siku ya kwanza umeitumia and then enjoy it, and you feel like it's good, let me continue using it. Or as part of social life or culture. Ama namwona babangu yala mgokaa, basi na mimi nafanya nini? Nitakula mgokaa. Ama mjomba wangu yavuta bangi na mimi nitavuta bangi, ni kitu ambacho ni cha kawaida. Abuse or trauma. Tutarejea tena kwenye ile utotoni. Wakati niko na trauma na sijui kufanya nini, I continue using it. Dysfunctional family. Nyumbani nimeleleka na mama, sijamuona baba. Ama nyumbani hakuna utulivu, baba na mama kila siku vita. Ama nimeleleka na baba peke yake, mama hayuko. Ama naleleka na nyanya, baba na mama hawako. All those are factors that lead. Sometimes drug use can become an important part of your life to cope with emotional, psychological or social problems that you're experiencing. And mwisho is cheap cost and easily availability. Kama mgoka ni rahisi na inapatikana wapi? Kila mahali. Sawa? Mafutu songe kidogo. So these are the things that most of us get used to it. Now we are going to see why we involve ourselves in this. I want us to look at that. We see different people, and most of them have bubbles in their head. She is using it because of what? But in reality, is it curiosity? It's curiosity because she has something within herself, something which is inside her, disturbing her emotionally, and she cannot control it. He is trying to fit in. Hajui yeye ni nani, anajaribu kuingia kwa jamii kwa sababu hajaji-identify. You see, we're coming back to our last session. Peer pressure, msukumo wa marafiki ama msukumo wa watu wa nje. Sina assertiveness. Rebellion, naanza kukataa jamii vile ninavyoniambia na kuasi, sitaki kufuata yale maadili ya kijamii. Relief stress, imesemwa. Poor role model, napokuwa nyumbani ama napokuwa kwa jamii sioni the right people. The only people I see ni wale watu wanafanya nini? Either wanatumia ama hawako sawa katika maadili yetu ya kijamii ama ya Kiislamu. Na mwisho pleasure, ili tupate raha. Mafutu songe. Futa hii.
Regesha, toka. Sitaki waione hii. Hapo. So these are the things why most of us will always say we use drugs. But basically, tulisema kwamba drugs is the last thing that you are using as a coping skill because of hiding away from what? Yes, hiding away from what? Watu wanipendi. Right? Hiding away from what? Hiding away from what? And we say that addiction is progressive, si ndio? Ilianza na behavioral. Tulikuwa na kitu kinatusumbua ndani yetu. Nilikuwa na guilt and shame, si ndio? Nilikuwa na low self esteem, si ndio? Nilikuwa na negativism katika utotoni mwangu, si ndio? Nilipokuwa sikuwa na identity. I didn't know who I was. So what do? I take drugs to do what? 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 Yes, and pleasure. That's why we use drugs. Basically, most of the people who get involved in drugs is because it's a coping skill. And at first it worked for them. Kwa mara ya kwanza ilifanya nini? Ilifanyia kazi, alijihisi niko sawa. Lakini baadaye inakuwa nini? Becomes a problem. So we are going to define what is drug and see the category of drugs, and we are going to each and every drug tunaweza kwenda kuifanya nini, kuidefine. Wafutu tushuke. I don't have time to ask, lakini tutashare. So what we need to know about drugs, we are going to define what is drug. So basically, drug is any substance which is natural or synthetic. When used, it affects the activities of the central nervous system, that's the CNS, and that is the brain and the spinal cord. Kwa lugha rahisi, dawa ni kitu chochote, either kinatoka kwenye ardhi ama kimetengezwa kwenye maabara. Ninapokitumia kinaathiri ile kazi ya uti wa ubongo na ubongo wangu. Let me give you an example. Right now I'm talking, I'm raising my hand. Is it my hands going like this, or am I something telling my hands to go? Pakiona mshumaa hapa na waka moto, nikishika nikirusha mkono, is my hands not jumping out, or what makes my hands jump out? I want you to hear that. Brain. So a human being, the whole function is the brain and the spinal cord, where we have the neurotransmitters sending messages and signals. So whatever I'm doing right now, it's not my hands doing it. It's what? And what? The spinal cord. Check that. So when I use drug, so anything comes from the ground. Dawa gani mwajua ambayo yatoka kwenye ardhi? Mugoka, bangi, mwarobaini, mumiani, hizo si dawa? Si dawa hizo? Aloe vera, takbir. I want us to think out of the box. Tusiangalie tu dawa za mihadharati. When I talk about drug, is anything that affects. Dawa gani za kutoka mitishamba twazijua? Koto, mwarobaini, natural, nataka natural. Unga inatengenezwa kwa chemical, tutaiangalia. Kitu ambayo inatoka kwenye ardhi. Tea. Shukran. Tobacco, mashallah. Naambia ziko nyingi. Vapor haitoki kwenye ardhi. Vapor ni chemical imetengenezwa. So anything ambayo is coming from natural, ambayo inatoka kwenye ardhi. Zile ambazo ni chemical synthetic ni zile zinatengenezwa kwenye laboratories. Kama vile tumetaja, Panadol yatengenezwa wapi? Si ndio? Codeine yatengenezwa wapi? So hizo ni madawa. So kitu chochote ambacho ninapotumia inanifanya mimi either niende mbio ama ni slow down ama ni changanyikiwa, tunaita drugs. So different drugs produce different effects on various body organs and the body system. Exactly what I've explained from my psychomotor, kila kitu. So some drugs are legal while others are legal. Do you know which drugs are legal? Like what? Naam? Cigarette. Very good. Another legal drug? Codeine. Another legal drug? Alcohol. Another legal drug? Tea, coffee. Another legal drug?
Cut. Another legal drug. Bangi sio legal, utashikwa na polisi sasa hivi. Mugoka. Vape, cigarettes. So hizo zote ambazo mmezitaja ziko kwa kategori nyingine, tutakuja kuziangalia. Nataka legal drug. Mbona mtaji Panadol? Kwani Panadol si drug? Mbona mnahitaji dawa za sukari, dawa za pressure? Si zote hizo ni drugs. So any drugs ambazo zinauzwa kwa pharmacy over the counter, those are legal drugs. Mafuta twende. Ngoja kidogo. We have three use of drugs. We have drug use, drug misuse and drug. So what is drug use? Tapatia tu zawadi ule ambaye participate came with a gift today. A motivational gift. What is drug use? Using it in the correct way. Is using it in the correct way. How? Pardon? Based on the prescription, mashallah. So drug use is for prevention and for cure with a prescription. Drug misuse. What is drug misuse? It's in a bad way. In a bad way, how? Overdose. We'll see. Drug misuse. Opposite. Tell me what is the opposite of drug is. Not following the prescriptions of the drug. Takbir. Let's appreciate this young man. Takbir. Allah. He's going to win the gift today. So, not using the prescription. Nyumbani tufanya sana. Natokea na mapele. Ndugu yangu alikuwa anatumia cream fulani. I'll take the cream and do what? Without getting what? True or false? Naambiwa nyumbani naona dawa za mtu fulani kwa sababu niko na kitu kama hiyo, mimi naitumia bila mimi kufanywa nini diagnosis. What is drug abuse? Using a drug in a way that you penalty. Thank you. Using a drug kama vile kutumia madawa kwa ajili ya kujifurahisha na siko. Leo kuna compare hapa. Haya, takbir. Using drugs for leisure and recreational. Kutumia madawa kwa starehe na kujipumba. Hiyo ndio drug abuse. Utakusema kitu? Yani using a drug where yani kutumia drugs na huku kujionyesha mimi natoa moto. Si ndio hiyo kujipumbaza. Drugs for leisure and pleasure. Using drugs for leisure and pleasure. Maful. Thank you. So I want us, we are going to classify drugs, ndio tujue tofauti. Wengi sana tumeangalia upande moja, nataka tujifundishe upande zote mbili, sawa? There are two types of drugs. One, we have the psychoactive drugs. Psychoactive drugs tumeizungumzia sana sasa hapa ndani. These are the substances that when we put it in one system, it affects our mental process, perception, jinsi tunavyotazama vitu, consciousness, ufahamu wetu, cognition, ubongo wetu, or mood and emotion, ama hisia na zile mood zetu. These are the drugs meant for leisure and recreational, such as what? Alcohol. Nicotine, heroin, mugoka. So kwa ufupi na ufundisha kitu, just take it, hii jina isikushtue. Psychoactive drugs ni madawa yote ambayo ni madawa ya kimihadharati, sawa sawa? Now let's look at the other category, psychotropic drugs. So these are the substances that affects how the brain works and for the purposes of curing. Prevention of disease. Which kind of drugs are these? Nitajieni chap chap. Panadol. Panadol, paracetamol, codeine, mara moja, iodine, Piriton. So hizi ni dawa ambao purpose yake ni cure and prevention. Mafuta twende. Once we start using drugs, like we said the other day, the first psychoactive drug process, mtu haanzi tu kuanza faka wateja, si ndio? Mtu huanza polepole, si ndio? Tulisema tunapoanza tunapata euphoria, tunapata ile raha ama tunapata ile rush, si ndio? Tulizungumzia hivyo last week. We've just made a table so to see how the stages of use just becomes. At the first stage is non-use. Most of us, we don't use here. So the use of no substances. So when we go through the process of experimental, which is the first stage,
Kuna mmoja alinifurahisha, nilimuuliza how did you start using? Aliniambia ilikuwa yachukua kidhibiti yakiwasha, alafu achukua kijiti akitia mdomoni akitoa moshi apate ile raha. You know, he already started using. Ile moshi inampatia nini? Euphoria. So he gets ile experimental. Anjaribu na nini? Matchstick. He did not even pick a filter of cigarettes. So this is when we get curious and we want to experiment. What is it all about the drugs? That's why we are saying now, because we are here, we should not get to this stage. Today we have all the information about what happens once I get into experiment. Mara nyingi mtu hujaribu kitu ambacho hakijui. Lakini leo hii through our motivation classes ya Babu Ali, a lot has been done. I know this is not the first time you are doing on drugs. Drugs has been done so many times. So you know today, if you're going to experiment or if you're going to try anything, the consequences. And this chart is going to show us what the consequences are. So in the experimental use, you're trying a substance pole pole. Mara nyingi hatuanzi na vitu vikubwa. Tuweza kuanza na kuvuta fegi filter, ama tujifiche nyuma chooni tunavuta vipisi vya nini? Sema nisikie. Sigara. Kama karatasi ya Aha, thank you, mashallah. Asema karatasi waifold, alafu wachukua majani wafanya nini? Majani ya mpapayo mkavu wafanya nini? Wasaga, wavuta. This is where we start. And then our system becomes adapting once more. And alafu sasa we graduate from this stage and we find a good friend, a bad friend who introduces us to either bangi, shisha ama ugoro. Mimi nataka kuwa target hao wakianza. Unaona ama ile tu nini? Kuber, mau, vepa ambazo tuko nazo skuli, kweli ama skweli? Shisha, uko hapo bugiza nyoshe mkono. Allahu Akbar. Thank you. Glue, Cospam tutazikujia, tunaanzia na hizo. So once I've started experimenting it, my body gets adapted because of the first experience. I continue using. Sasa nitajificha ficha nyumbani watu hawajui, lakini kuna changes that is appearing. Na kuwa nikija nyumbani either macho yangu ni mekundu, si ndio? Ama nachelewa kuja nyumbani, si ndio? So we start hiding. So occasionally we start using pole pole. Once in a week, not regularly done. Or if it's drinking, not drinking every time, tunaanza kwa sababu katika ile progression tunaanza kufanya nini? Pole pole, mafuta tusongelee. So in regular use, hii tulizungumza vizuri sana last week. Sasa I get to that stage of from experimental, tumetoka from social, now we are becoming a habit. I have to do it every regular time. It's a routine. It's part of the time. That's every weekend, every other weekend. I don't get drunk much, lakini ishakuwa part of my life. Alafu sasa I get to chronic stage where now I cannot live anymore. I cannot function anymore. Napoteza, kama ni school isha drop out, nyumbani watu wote washajua, kama ni mtu mzima kazi siendi, kama ni bibi ashadikimbia, watoto washachukuliwa. Loss of control, siwezi tena kuzuia kiwango cha kutumia. Tabia zangu zinakuwa very open. Everyone knows my behavior. And I come to the last stage where we talked about I live to use and use to live. I cannot function anymore. Hadhi yangu na mnyama, afadhali mnyama anawachoa lale kwenye banda, lakini mimi nawacha lale wapi? Nje, because no one trusts me anymore. So the compulsion behavior becomes extremely high. Extreme changes in attitude, behaviors and feelings. This where becomes, now people ask for help. Hapa ndo mtu sasa anafika mwisho ajui cha kufanya. Huku kote mtu anakuwa mjeuri. Anaona ana tatizo, lakini akifika hapa ndo pale unaona sasa anabeba gunia, wanaotembea pale nje. Wale wanaotembea wote walikuwa kama sisi, vile nilikuwa nimesema the other day. Ni people who had their own lives, but they were not able to stop from experimental. They allowed themselves to go through the whole process. Twende juu mahfudh. So I have some information from what researchers have said. The stage of use or abuse, researchers have determined that teenagers, wale wako nyuma pale, teenagers miaka mingapi paka mingapi? Teenagers
13 to 19. So teenagers move through the stages of above greater rate of speed than the adults. I have a question. Okay. When does the brain of a human being grows completely? Which age? 18. Thank you. 18. Thank you. Mafudhi waharibu sasa. Thank you Mafudhi. 25 years old. Ubongo wa mwanamume unakomaa kamili ikifika miaka mingapi? 25. Wa mtoto wa kike ni miaka 20 na ngapi? So pale ninapokuwa teenager, miaka 10, miaka 7, miaka 8, nipoanza kuingilia mihadharati, nishaitafia na process ya nini? Ya growth of what? The brain. So teenagers move through the stage. Ninapoingia kwenye addiction, ubongo wangu unakuwa haraka sana kufanya nini? Kuadapt the function of the drugs, because we say drugs is any substance, be it natural or synthetic. When used, it alters the activities of what? The brain and the spinal cord. So vijana, umri wetu, tunapotumia madawa, ujue kwamba ubongo wetu unakuwa haraka sana kuchukua functions za drugs. So it takes 8 to 10 years for an adult. Mtu mzima akishapita miaka 25 alafu aingilie mihadharati, basi inamchukua miaka mingi kuathirika. So you don't wanna, okay, where is it? It takes a teenager anywhere from 3 to 5 months. So nyinyi hapa, mtu yote akiingilia drugs, it takes you on miezi mitatu peke yake unakuwa dependent. Sijui kama mnanielewa. Are you getting the risk factor? Are you getting the risk factor? So nyinyi mko very vulnerable. Wale wa kule nyuma kama hawajatumia leo, wakitumia basi miaka 18 waweza kusalimika. Lakini sisi hapa tukijaribu tu, kwa sababu bongo wetu bado unafanya nini? Unakuwa. So dependency inachukua muda gani? 15 months, inafika mwaka. So unapoanza kuficha sasa kutumia ujue ufike, inshallah ujue ufike Ramadhani ijao utaadhirika. Kila mtu atafanya nini? Atajua. Kwa ufupi huwezi tumia hata miezi mitatu ukianza kutumia, because the stage of use will get to dependency at a very high level. With the teenage, with the adults, it takes how many years? Because the brain is completely grown. It's not affected. They can make wise decisions. So we can see hii inakuwa very easy. That's why we become very easy chemically dependent as youth. That's why the number of people who are involved in drug use mostly are the youth. Nafikiri tuko pamoja, si ndio? Mafudh, twende. Wakati si rafiki yetu. So Mafudh, haina shida, tutashare. Sitaki wanambie. Now there are signs of problems when drugs has already been starting using. I want you to give, this is just some in Mafudh tumeka. Nipeni zero, mtu akianza kutumia dalili nini? Unakosa na marafiki zako, wataka abscond school all the time, you are not interested in education, run away from home, utumiki nyumbani, unakuwa mjeuri, always want leisure time, isolation. Thank you. So there are many signs. Some of them are this. All of a sudden you change your friends. Zamani mashallah marafiki zako ni hawa, ghafla marafiki zako wapata wala vinyele vya hivi. Zaitwa ni zile fidodido. Wazijua, si ndio? Mara marafiki wajabu wajagonga nyumbani kukuipa. Yuko wapi Said? Hiyo tayari yaonesha kuna nini? There's a problem. Once you just change your friends from, I know your friend is him, you're always with him in the mosque. All of a sudden, the friend who come look for you is different. That's a sign. You don't have time with your friends, huh? Unajitenga, utaki stories za watu. You lose interest in the things that you were interested before. He mentioned school. All of a sudden, you don't have interest in your education. All of a sudden, you don't have interest in salah. Mara nyingi tumekuzwa na baba, tukija msikitini ghafla waepa. Watu wana msikitini washika njia gani? Wenda kaa kule, watu kisha swali alafu enda nyumbani. Watoka wapi? Toka msikitini. Huko enda. That's a problem. Problem with school,
on parents, low self-esteem, ile hisi yako, tafadhali. You lose appetite, paka upate ndio ufanye nini? Ama you have over appetite, unapokula nyumbani unataka kula kila nini? Kila kitu. Afu songe. Umeregea juu. So, now we are moving fast. Sasa hivi kutaadhiniwa. Categories of drugs. We've mentioned the two types of drugs. Hatutaangalia psychotropics, tutaangalia psychoactive. Zimegawanywa mara 5. So there are 5 main kinds of drugs that can change your mood or how you behave. Most of these drugs come under the law called the Misuse of Drug Act. Tushasoma misuse. Tushasoma misuse, ndio? So the Misuse Drug Act, Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Control Act Kenya are known as the controlled drugs and are listed in different groups and called schedules. So this is what we are going to look at today. We are going to look what stimulants are, what depressants are, what hallucinogens are, what inhalants are, and what are the over the counter. Sitaki kuwa confused. Niliwaambia drug ni kitu ambacho nakitumia kinafanya ubongo na mwili ufanye nini? Ubadilike, si ndio? So atatumia lugha rahisi tuielewe haraka. Nikitumia dawa alafu inanifanya niende mbio. Nitumie dawa inanifanya nilimae. Nitumie dawa inanifanya nichanganyikiwe. Shelewana? So tutaziangalia dawa gani inanipeleka mbio, dawa gani inanilemaza, na dawa gani inanifanya nini? As the word read, stimulants. We call them the uppers. These are the drugs that stimulates, makes you teke raba. Depressants, the downers. These are the drugs when you use, it brings what? Low. Hallucinogens. It hallucinates. What's the meaning of hallucinate? Inakuchanganyisha, si ndio? Inhalants tutaziangalia, nasikia mulizitaja na over the counter, mafuta twende. So stimulants or the uppers, these are the drugs which we use increases the activity of the central nervous systems and being active. Inakupeleka raba unapoitumia. Inafanya ubongo na uti wa mgongo ufanye nini? Mbio. Kitu gani unaona mtu akitumia huwa unamwona yatembea yafanya vitu vya ajabu yafua nguo nyingi? Sema kwa sauti. Mugoka. Mugoka waweza pata mtu usiku atafuta big yake kaenda paka 7. Bangi afanya mtu ende mbio? Pombe. Vape. Nataka tuwe very keen. Nataka tuwasikize wazuri. I want us to be very keen. Shisha apeleka mtu mbio? So nataka tuichukule kitu kwa njia moja, tujifundishe tuelewe. Drug yote ambayo tunayotumia inatupeleka mbio. Kwanza mugoka is number 1. Kwa sababu iko na very strong stimulant inaitwa cathinone, inatupeleka mbio. Caffeine, ndio maana watu asubuhi wakiamka wanataka kufanya nini? Kunywa kahawa ili wachangamke. Cigarettes, mtu akwambia asubuhi siwezi fanya chochote mpaka nifanye nini? Nivute sigara. Ugoro is one of the most strongest stimulants we have, na watoto wingi sana tunadanganywa shule na wenzetu. Zinakuja kwenye vifuko na uzo shilingi 10, shilingi 20, Ngapi? Pinch. Ina majina nyingi sana, inaitwa ndovu, inaitwa nini, tunaweka chini ya ulimi. We have very different way of administration of drugs. We have sublingual, tunaweka chini ya ulimi. We have snorting, tunaweka kwa pua. We have sniffing, si ndio? We have smoking, tunavuta, si ndio? Chewing, drinking, injecting, so many ways. We have cocaine, vapor. Yuko wapi vapor? Yes, twende. Afu songa. There we go. Nataka wale wadogo waniambie, nitachagua who is the youngest. My boy, yaitwa nini? Mugoka. Thank you. What is this? Where do you find shisha? Mahoteli, where else? Clubs. Casablanca. Shops. Nyumbani. We even have them in the home, What are these?
It's okay. We're all right. What is this? Tambo. This is kuber. Kidogo screen yetu iko vizuri. This is kuber, huh? Kuber is very common. Sana watoto wengi sana skuli wanakuja nayo. Now it's very much social accepted. Tunaona ni kitu cha sawa tu. What is this? Chewing tobacco, very common. Inakuja kama maganda tu, watoto wengi sana wanachiu. What is this? Say tobacco. Good. These are cigarettes, and what are these? Yes? Vape are very common in schools right now, in primary schools and junior secondary schools and secondary. True or false? And it's very expensive, and most of the kids come with them to school, and it's a new drug that is very much being used by our youth. So today I'm trying to tell us that unapomwona mtoto shule tunatumia assertiveness skills, ndio? You ever report him to the responsible person and make sure that there's something going on, that keep him quiet, ndio? Okay. Tushamaliza stimulant, tunakuja kwenye downers. Zile madawa tukitumia zinatufanya nini? Tunafanya nini? Tukitumia utapata mtu amfanya nini? Aniambie moja. Alcohol, takwir. Mara nyingi mlevi akianza kunywa ataimba, lakini baada ya siku atafanya nini? Tampata lala kwenye mtaro. Amorongo. Mwisho wa kushiko, mwisho atakuwa itampeleka chini. Kule nyuma naona mkono. Leo kazi ipo. Heroin, takbir. Utapata ndugu zetu mtu anga kibarazani atoa mati anlala, lakini yakusikia, lakini ukimwangalia unafikiria anlala, lakini iko very active. His system has shut down. Unga ndio hiyo heroin. Thank you. Mabugizi inaitwa boogie down. When you use it, what does it does? It brings you down. So we have some of them. We have alcohol, heroin, benzodiazepam ambao tunaita mabugizi. White crest, we don't have much of it in Mombasa, it's in Nairobi. Mafuta at the time sio yetu. We have pictures. This is very common. We have wines and spirits all over. Tusidanganyane. Siku hizi zinauzwa paka kwa kukatwa. Shilingi 50, shilingi 70 tunachanga tunaenda kununua. This, our retail price goes for 120 shillings. So watu wawili wakishikana wanatoa 50-50 wanachangiana. Watoto skuli secondary wanadanganyana sana. Let's be very careful, eh? Nobody should lie to us. Ati tuchange alafu tunaichanganya na coke. Unaelewa? So we should be careful. That's a drug. Tusker, we know them. Very much advertised. This is a very legal drug and it's very much dangerous drug. Hii ito busa, very common with the Western community. It's a drug. What is this? What is this? Thank you. Si. Nana nasema si. Sema ngosha mkono kwa zawadi. Nana nasema si. Mafuta skupi zawadi. Si ni kozipama. Very common, yauzwa shilingi 10. Skuli ziko sana. Yauzwa hata shilingi 5. Dawa mbaya sana. Dawa ya watu ambao wana problem ya mental health. Zinauzwa shilingi 10, shilingi 5. Very common, ha? Tusidanganywe hata siku moja skuli. Sawa sawa. What is this? This is heroin. This is what has been in the market. This is what has bring a lot of problem to our youth. Inshallah Mwenyezi Mungu atuepushe nayo. Na hii ni nini? So, thank you very much. Thank you. The boys are good. Twende mahfudh. So we have gone through two categories. The stimulants ambayo ya kwanza stimulants yafanya nini? Sema na sauti. Thank you. Hallucinogens yani depressant yatufanya nini? Yatulemaza, si ndio? Sasa tunakuja na hii inaitwa hallucinogens ama the all rounders. Kwa ufupi, take the name hallucination. These drugs, they confuse the 5 major senses of a human being. What is our 5 major senses? Smell, feel, touch here. Taste, hearing. So we have 5 major senses: touch, smell, hearing, taste, and so when we use these drugs inatuchanganya hizi hisia. Badili ya kusikia naona. Nakwambia badili ya ndio dawa zenyewe. Naona migomba, nakwambia mamwera ama nakwambia simba waja. These are the drugs when I use I hallucinate.
naona vitu vyangu ama nasikia vitu ambavyo sivyo. Very common. We have something called the magic mushroom, very common in Nairobi na Nakuru. Mombasa ziko, lakini sio katika ziko. Kwa ufupi nitaonyesha picture yake. Na najua uyoga. Mushrooms, we have wild mushrooms and we have normal mushrooms. Mushrooms ziko sana, watu wa Nairobi wanatumia. Unatafuna tu kama mgoka tu unatafuna, lakini by the end of the day effect yake inakupatia hallucination. Bangi, tetrahydrocannabis is one of the most common hallucinogens. Mara nyingi utapata mtu anavuta bangi akikuona ataanza kucheka tu yeye. Kimuuliza wacheka nini, akwambia hata sijui. Kwa sababu sham confuse 5 common sense yake, unaelewa? Ama inaweza kuwa nakalia. Walia nini hata ajua lia tu yeye. Skanking, LSD, acid, very common in Europe, even in Nairobi. Shisha is the most common hallucinogen that we have around. Hash, hii ni champali, nafikiri tunajua hash, si ndio? Nani unajua hash? Hamjui hash? Hash ni kama compressed marijuana. Inakuja inakuja kama chocolate. Ya mwisho tuna ecstasies. Tuko nazo Nairobi, Mombasa zimeingia. Hata the other day Mzee Hussein alikuwa anaonyesha kwamba zishaanza ingia kwenye market yetu. We have ecstasies in the market right now. Mafudh. Now here we have pictorials, huh? What is this? Yeah? These are the magic mushrooms. And these are very common in Nairobi. We have them in Mombasa but in suburban areas. Huku kwetu hazijafika, lakini anytime zitafanya nini? Mtu aje skuli akwambia na uyoga tafuna, be careful. Kuna mmoja anasema bangi huko nyuma. Shashamane, unaelewa? Ecstasies, huh? Ecstasies. Mombasa we have them. Very common sasa. It used to be in Nairobi sana. We have them in Mombasa. And what is this? Very common in Mombasa. Sawa. Tuende mafudhi. So we have another one. Nimesikia watu wakitaja hapa. Inhalants. These are solvent abuse. Common amongst the adolescents. Ni vitu ambazo tunavipuliza. We do what? We breathe. And for most teenagers it is a passing fad but it can cause them harm. Mara nyingi tunachukulia ni mchezo lakini inaweza kutuletea madhara. Solvent can be held from a soaked drug. Petroli tunazitia kwa kitambara ama gama, tutafanya nini? Inatupatia stimulation ambao mara nyingi our brain is made with a very soft tissue in a drain our brain. Very dangerous. Nafikiri tunaona hata street children, huh? Tough bone. So ziko aina nyingi sana. We have the paint thinner, nail polish, light, spray, tough bond and what? Mafudh. We can see. I want us to note this, huh? We all have this in school. Tuko na marker pen zile za permanent na zile za softboard, huh? Mtoto akikwambia fungua pale nyuma unuse, ujue you are inhaling what? A solvent. Are we together? Ukiwa nyumbani hizi vitu zote tuko nazo. Sawa. Mtu akiwa kwa kitambara akwambia ujaribu kunusa, ujue ya kuintroduce kwa what? Inhalant, which is what? A drug, huh? Petroli twajua, tukinusa petroli kwa jerikeni afanya nini, si ndio? So we should keep away ourselves from that. Hii twajua nini, si ndio? Glue. So I want us to, the reason for me to put them in picture is for us to see them and know that we cannot be having this. So we have the other types of drugs, we call them over the counter. Ni dawa ambazo ziko kwa counter lakini tunaenda kufanya nini? Tunazinunua na mara nyingi tunaziabuse. These are drugs under prescription and available in pharmacy, hospital and shops. But most of these pharmacies wengine wanatuuzia bila nini? Bila prescription. Mabugizi si yanatoka kwenye pharmacy. Codeine yatoka wapi? Cospom yatoka wapi? And codeine is very common amongst the youth. Codeine comes from the opioid plant. Codeine na heroin haina tofauti yoyote katika chemical content yake. Are we together? What is in codeine is called opioid. What is in heroin is called what? Opioid.
So unapokunywa codeine kwa chupa uchanganya na Sprite inakuwa purple haze. Sio mwaita hivyo? That's how it's called, purple haze. When you drink it, just know you're consuming opiates just like the addict who's using heroin. Sawa. So these drugs are sedatives, Piriton, painkillers and what? Codeine has been very common. Codeine kutoka shilingi 170 mpaka sasa ni shilingi 800. Subhanallah, 1000. Thank you sir. Confirmation, codeine 1000. Na siku hizi huziwi tena mpaka uwe na prescription na muhuri, because it has been abused by our youth. Tunatumia codeine alafu tunarushana nini? Sedatives. Are we together? Time is good for us. Tuende mahfudh. So we have them here. We can see, what is this? Painkillers. Kuna kitu inaitwa tramadol. Tramadol is a very strong painkiller which has people, when you use it, you become dependent on it. This is what? Codeine wadogo wajui. Codeine ni ile dawa kukohoa. Unajua dawa kukohoa? Tunapoikunywa bila kuandika vizuri basi inatulewesha. Wacha nizungumzie lugha hii tuelewe. Wananiangalia hawa. Codeine ukienda shule mtu asikwambie uikunywe mpaka upawe nyumbani na mzazi uandikiwe nini? Prescription. Sawa na daktari. Piriton. Piriton is meant for what? Sikia huko. Tuambua sleep. Is Piriton medicine for sleep? Until lethargic, ndio? So most of people utapata mtu ameza Piriton 4-5 apate nini? Usingizi. We are abusing this particular drug and we have so many over the counter drugs. Sawa. Tuende mahfudh. Stop. Time anaambia stop. Nilikuwa nasema tutafanya 2 session. One is very much enough. Unaona mimi ni stop. Naam. Thank you very much. Nataka mzee mwenyewe nijibu. Tunapotumia energy drink huwa inatufanya nini? Thank you. Inakufanya energetic. Inafanya addictive. Inafanya Naja. Usisikize maneno. Inakupata more energy, inakupatia speed nyingi. Thank you. Anakwambia mashallah ame climax. Anasema kunywa zaidi ya 2 na kushikwa na ugonjwa. Naam. Sleep. Mzee wangu aitwa nani? Mzee Salim. Napatiwa jawabu, naambiwa energy drink moja kwambia ukija zaidi ya 2 unashikwa na ugonjwa. Moja nakwambia energy na kupeleka 2. Kwa ufupi katika energy drink tuna component inaitwa caffeine. Caffeine tumesema nini? Nasema hivyo tunampa zawadi. Nakuja na zawadi yule mkubwa. Caffeine na stimulant. So all energy drinks have stimulant in them. Energy drink is not good for us. Energy drinks is for the old people who are tired. Energy drink kama nimefanya exercise sawa kidogo. Lakini ukiwa dependent, kwanza hizi Azam mwenyewe kwenye chupa wamekwambia usinywe zaidi ya ngapi? They have a reason. They know hata moyo unaweza fanya nini? Unaweza kusimama, kidneys, because the stimulation will become very high. The heart will pump the blood and cannot do it. We've stopped here for our part 1 of our session. Inshallah next Juma we'll have in our second session where we are going to look mahfudh to the Jew. What are we going to do next Juma inshallah? Mahfudh to the Jew. And high risk of the drugs. We have 2 brains. Mahfudh here. We have 2 brains. This is a healthy brain. And this is what? Unhealthy brain, which has been affected by what? Drugs. How does it look? So tired. Look at the legs. Look at the hands. Look at this healthy brain. How is it? Good. So next week, what we are going to look at is what are the effects of the stimulants? What are the effects of the depressant? What are the effects of hallucinogens? What is the risk of this particular? Are we together? Shukran. Mahfudh tuende juu.
Question time. I want so many questions so that I give out a gift. I came with a gift as I promised. Sir, the energy drink has caffeine, Yes. but tea and coffee also have caffeine. Yes, tea and coffee are very addictive. Particularly coffee is very addictive. Is it dangerous? Very much dangerous. If you don't take coffee, don't indulge yourself in coffee. All right. Glucose has no caffeine. And who was asking me the other day if sugar is addictive? Thank you. Yes, sugar is very much addictive because sugar has elements of opioids and dopamine in it. Most of researchers have, and most of scientists have come to agree that sugar on a particular level has addictive characteristics. Okay. Now, I have a problem myself in class. you have your? A problem in class. Yes. Kwamba chai Naam. ikana viungo. Sikusikia, ongea na sauti. Kinywa chai ambayo ina viungo kama vile mdalasini. Spices, Wana lala. Spices. It depends which kind of spices are there. Kuna spices zingine labda kama ni nyingi itakufanya ulale, because tulisema a drug is any substance, be it natural or synthetic. Okay, so spices are natural. Okay, do niambie wewe, hiyo mwisho inaitwa super stimulant, hiyo utafly. Kwa sababu tumesema mgoka is a very high stimulant, si ndio? Tukasema energy drink ni nini? Stimulant. Hiyo inakuwa nini? Super stimulant. Hautalala. Mwisho ukishamaliza hivyo utawanga usiku mzima, utaenda kutafuta kitu tunaita finishing so that you calm down. Kama sio alcohol utatafuta nini? Thank you very much. Kama sio cospam, bangi ama C, so that you do what? Shukran. Do you have any questions? Naam. What will happen if you drink Coke? That's what we are going to do next week, inshallah. We are going to see effects of all the drugs. We are going to see the high risk of all the drugs we've mentioned. Inshallah. Are there any healthy drugs? Are there any healthy drugs? We say the psychotropic drugs are the healthy drugs that help us to cure and prevent what? Diseases. All right. Wow, methadone. Methadone is an alternative, is an opioid substitute therapy for heroin. Basically, methadone ni pale ina mimic ile function ya heroin kwa the dopamine. It's they've introduced it as a assisted therapy kuwasaidia waraibu wasiwe na hamu ya kwenda kufanya nini? Kuvuta tena. It's a topic of its own. Maybe nikimaliza nikaina mimi ku explain zaidi. Sawa? We'll talk about them next week. Not today. I want us to ask me the questions for today. Don't ask me effects. Marijuana ni bangi. Yes, if you take cocaine and you drink alcohol, he's asking a good question. He's telling me I've taken a stimulant, I've activated my brain and my CNS. Nimeipeleka juu. Alafu nimekula alcohol nikaiteremsha chini. What happens? Who can help me in that answering that question? Very simple, Nimepeleka mwili wangu wapi? Alafu nikatumia tena nikafanya nini? What happens? It comes as a hallucination. You get confused. You get confused? I just want contribution. We are all right, Now? Yes. Kijana anabe get cancer kule nyuma. Naam? Codeine na heroin iko kwenye opioids zote. Same family. Let me answer your question. We say that a stimulant is anything that activates. Stimulation is all about blood. Once ninapotumia cocaine, damu yangu inafanya nini? And what does the heart does? Pumps hard, and when the heart pumps, where the blood goes. And then I use the alcohol, nafanya nini? In short, you're damaging what? And what? Thank you. Now time sio yetu, naomba tuende juu. Mahfudh, tuende juu. Yes.
consuming drugs. Yes. What are the damages? We have a lot of damage. We have emotional damages. We have physical damages, like the alcohol. We have damage on the liver cirrhosis. We have the damage on the kidneys. We have the damage on the mental part, like the stimulants bring a psychosis, like mugoka. We are going to see all the effects, inshallah. Next session, next Juma, inshallah. Tuende Juma Food. Tushamaliza. Mimi nasema shukran sana for your session, and I have a gift. I have a gift. First, I want to present. This is a handbook for today's session. Nampatia Babu Ali is going to keep it. It's officially stamped na inshallah ataitumia. Whatever we've been sharing here next week uko now. And this copy, Allahumma salli alayhi. And this copy nitampatia mmoja wetu ambaye atajibu swali. I want to see what is our concentration levels, because today I found that I was speaking to myself, not like last time. So whoever is going to answer this question, I'll share with him this handbook. Okay, Mafud 20. This is a riddle question. I want us to. So my riddle question is: you are in a race and you pass the person in the second place. What is your place now? Second. 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 First. Second. Third. First. Second. Second. First. Takbir. Waliosema first na third mko na mimi, waliosema second mko na mimi. I will give him this book, but he's going to share with us. Sawa sawa. Asimama nikupe. Sasa it's all what we have in here. Wale ambao wako interested wanataka notes wafanya nini? Mchukue kwake. Sawa sawa? Allahu Akbar. Twende juu Mahfudh. And nikimalizia, our African statesman used to say this a lot. Children are the greatest treasure. Hawa watoto ndio thamani yetu tuko nao leo hii. So this is our future. We need to protect this. Because if you're going to lose this, then we don't have future. So inshallah Mwenyezi Mungu atupatie umri na afya ili hawa watoto wetu waongoke hivi hivi na tuendelee na hizi prevention program, na inshallah Babu Ali mimi naku appreciate personally for what you are doing. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Takbir. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Sheikh Said, jazakallah. Kuna ule msemo wa Kiswahili usemao usifanye wema ukabakisha na usifanye uovu ukamaliza. Naona Sheikh Said yuko na sisi, wema wake insha Allah ataendelea nao mpaka amalize. Shukrani kwa wote ambao wanahusika katika vikao vyetu hivi. Shukrani wazazi ambao mumetupa wakati wenu mkao na sisi. Shukrani vijana ambao mnakutanika hapa. Angalia, kila wiki kuna mwingine anataka kukuja awe atatupa mzinduo sisi, na hawa wote wanakuja kwa sababu ya attendance yenu, kuonekana kama muna awareness kubwa katika mtaa wetu. Jazakumullah khairi. Hakuna wakati isipokuwa shukrani. Mungu ajalie khairi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.